Hello, mumeze neza, mumeze sawa, muraho, murakomeye. Uyu munsi novuga ni umunsi udasanzwe. Umunsi nari nabateguriye ikiganiro kivuga uheruka video iheruka nari nababwiye ibijanye n'uburyo abantu binjiza ku mbuga ngurukanabumenyi. Ariko cyenda babemera yuko nzobakorera video ya buri social media imwe uburyo yinjizamwo umuntu ashobora kuyinjizako amafaranga. Ego nibaza ko ibyo video nari nababwiye ko nzobakorera, nkaba rero ngira ndayibahe mu mwanya. Ariko kuri bashasha bavuga iyi ni espace cyangwa bavuga iyi ni nk'ishure rya online, wisange ubaze ibibazo muri commentaire, cyo wumva udatahukiwe, cyo wumva udasobanukiwe ukibaze muri commentaire, canke naho ndashiraho nimero yanje, nimero ya telefone ndayipininga, nimero ya telefone ushaka abaze kuri WhatsApp ndashobora kumwishura ibibazo byose. Ariko wowe mushasha utagira subscribe, please gira subscribe kugira uzurabona ibiganiro byacu. Narababwiye mu Burundi niho honyene iyi chaîne yonyene ivuga ibi bintu. Kumbe handi hantu mu bindi bihugu ayandi amashana bivugako, ariko mu Burundi ni urubuga rwonyene rwitwa E-KAZI SPACE ruvuga ibijanye n'ivy'imbuga ngurukanabumenyi. Ahanini twe turavuga ibijanye na entrepreneuriat, turavuga ibijanye na business, turavuga n'ibijanye na IT, ibijanye na technology. Rero ahanini duhagarara ku bintu bijanye na digital marketing, ibyo duhagarara ku bijanye n'uburyo imbuga ngurukanabumenyi tuzikuramo amafaranga tuzivyarira umusaruro. Ufise ikibazo wese ashobora kukibaza, arahawe ikaze. Rero uyu munsi nkuko twe twabivuganye, twe twavuze yuko dushobora kuvugana ibijanye n'ingene Facebook ihemba. Bashika ikibazo kirakomeye cane, kirakomeye kandi ikibazo c'inkoramutima. Ndazi ko ari benshi baja kuri Facebook cyane, twiga kuri Facebook, twiga turashaka udufoto, twiga turashaka amavideo, twiga turakomanta, twiga turaba utuvideo dutwenza kuri Facebook, sinza kuvuga izindi mbuga. Ariko hari umuntu avuga ati je kuniga kuri Facebook abata amafaranga ndayikurako, uwundi akambwira ko kuri Facebook yiwe imuhemba. Ayikure ko bufu bigenda gute? Yes, abantu benshi bazikura ko bufu kabisa. Bazikura ko dufaranga natwe badukeye. Reka tababwire, telefone yawe please, data yawe canke amamega yawe egal business, egal navuga entreprise. Kuko ashaka ku entreprise mu gihe nawe toburaja kuyandikisha mugabo ikaba ari entreprise kuri online kandi yiwawe, tukakumenya ku izina runaka. Uheruka nabawetse ama video ya bamwe kuri Instagram zabo bafite amazina biyitwa, ariko bafite amazina bitwa mu buzima bwa misi yose. Uyu munsi reka tuvugane kumwe na Facebook yinjiza amafaranga. Burya Facebook ni urubuga umuntu wese akoresha ku buntu. Nibaza yuko ata muntu numwe barabwiye ngo Facebook ngo kugurura ngo konti yawe ngo n'amafaranga. Oya, kugura konti ya Facebook n'ubuntu. Ariko reka ndabasobanurire, nubwo kugura konti ya Facebook ari ubuntu, reka ndababwiye yuko kugura konti ya Facebook ni nka kujya woja muri banki. Hamugiye muri banki ukababwira ati nkeneye kuguruza konti yanje muri banki. Bahaguye ibintu byose wuzuza, izina ry'iwawe, nimero ya karangamuntu, telefone yawe, aho uba, foto, passport n'ibindi hamugasinya. Rero no kuguza konti ya Facebook ni nka kujya nyene, kuko uwawuguruye no cyo kita ikonti yawe mugabo muri Facebook. Ariko uburyo Facebook yinjiza batandukanye. Kumbure twebwe ngaha mu Burundi uburyo twakwinjiza amafaranga sibwo uri muri Canada, muri Etats-Unis, mu bihugu byo hanze Facebook iri eligible kwinjiza amafaranga bitandukanye no ngaha muri Afrika. Tukavuga cyane ngaha mu Burundi. Mu Burundi vraiment Facebook si ikintu cyose ufa gukora mu kwinjiza amafaranga. Facebook abashaka ama video bo hanze ikabinjiza ko hajya ama video bashizeko. Ariko mu Burundi biragoye ko twovuga ngo Facebook ushaka ama video birakuzana amafaranga. Ariko ngiamvuge uburyo butandatu Facebook ishobora kuguhamwo amafaranga. Ngiamvuge uburyo butandatu Facebook ishobora kuguhamwo amafaranga. Uri ready? Tujane? Umva ko twojana. Reka marure gatatu tujane. 1 2 3. Okay, welcome.
nongeye ko ikaze rero kuri E-KAZI SPACE. Ubu ni urubuga rwiza, urubuga novuga ruriko amakuru ashusha aryoshe, amakuru ukwiye kudacikwa kumenya canke gutahura. Okay, nkuko twabivuze rero canke nanye ndabivuga, ngira mvuga uburyo butandatu Facebook ishobora kuguhemba. Uburyo bwa mbere ni uburyo bwitwa Facebook Marketplace. Facebook Marketplace. Ubu buryo ndabona iyi foto ndiko ndabereka. Mwana iyi foto ndiko ndabereka. Ubu buryo ni uburyo ushobora kugurisha ibintu vyawe kuri Facebook. Facebook yazanye uburyo bwitwa Marketplace. Ni uburyo ushobora gufata produit wawe, ikintu ciwawe canke c'undi umuntu runaka, ukagishira kuri Facebook aho bitwa muri Marketplace, hanyuma ukakivuga izina, ukavuga aho kiri, nimero ya telefone, donc description y'iyo produit yawe, then ukayirungika, ukiyicarira ukarinda ko umukiriya aza kukubaza ati iyi produit urayifise. Ubwo ni bishasha Facebook iko gushirayo. Ni uburyo bwitwa Facebook Marketplace. Ushobora kugurisha igicuruzwa ciwawe canke ushobora kugurisha ikindi kintu c'undi umuntu wagishize kuri ya Facebook Marketplace. Novuga nta hantu ho guhurira abacuruza, abagura n'abagurisha. Nta hantu hashobora guhurira abagurisha canke abagura. Niyo bitwa Facebook Marketplace. Aho cyumva ko nimba ufise utuntu ufise mu nzu ushaka kugurisha, dushire kuri Facebook Marketplace. Dushireho ndazi yuko uzombwira ikintu. Uburyo bwa kabiri sasa rero. Tavuze uburyo bwa mbere, uburyo bwa kabiri ni uburyo bwitwa navuga gute? Business page. Business page. Ati business page imeze gute rero? Iyi niyo bintu benshi mu Burundi bakoresha. Waruzi yuko igihe office page iriko abantu benshi bagukurikirana, atari waguze, ari abantu baje kubera ivyo bakunda vyiwawe, kwabo bantu ushobora kubadanaza ko service, kwabo bantu ushobora kubadanaza ko publicité, umuntu yagushoyemo amafaranga. Ibaze nk'ubu ufise nka page yawe ya Facebook ifise nk'abantu 5,000, 6,000, 8, 9, 10. Hambavu yuko nayigurisha bakaguha amafaranga, ushobora no kuyikoresha kujyana na publicité. Ushobora kwishirako mu kumenyekanisha ama service y'abandi bantu. Ushobora kwishirako mu kumenyekanisha les produits z'abandi bantu. Ushobora nawe kwishirako kugira nawe ubimenyekanisha abantu bakumenye kuri ivyo bintu ukora. Ubu turazi hari abantu bagira ivyo twita ngo bagira vya memes, aba memes. Burya abantu ivyo bakora ngo bazi ko bibahemba. Pro makera wamenga nje gufyira tabuga bagiye mpamba bagira ibintu by'udu publicité kuri tia memes zabo nyene, nuko zibahemba. Ariko tia memes zabo badishaka kuri page, ntabwo badishaka kuri compte zabo cyangwa kuri profile zabo, badishaka kenshi mu page baba bafise. Ziriya page rero nuko bafise abantu benshi babakurikirana. Munumva ko business page canke kugira page ya Facebook ikabiri ko aba followers benshi bagukurikirana, ko navyo nyene bishobora kuguhemba, bishobora kukuzanira umusaruro. Mesheza warakeye page ya Facebook canke urigura scrollinga gusa uduza, page ya Facebook irashobora kuguhemba. Uzubibaze aba memes canke uzubibaze abandi bantu bakoresha Facebook cyane, bafite ama page akomeye. Page ya Facebook ni ingenzi kuri wewe. Bajya ntagukurikirana, niba ufite abantu barenga 2,000 canke 1,000 canke 3, 4, 5 bagukurikirana, bajya abantu novuga ni inyungu kuri wewe. Menyengere bafyaza mu musaruro rero. Icya gatatu maze kuvuga bibiri. Icya gatatu cyitwa affiliate marketing. Affiliate marketing ni kimwe nabireka muri video ziheruka. Nuburyo wewe ushobora kwamamaza ibintu by'andi ma entreprise. Nuburyo wewe ubwawe ushobora kwamamaza ibintu by'ayandi ma entreprise mukorana cyangwa mwarahanye contrat. Aha muri ubwo buryo mugabo ivyo numva kuramamazamwe uzashamwa abace twita mariye yabo bantu, adresse zabo, donc tous les contacts zabo zose zikaba ziri muri yo service uriko ratanga kuri social media uriko rakoresha yawe ya Facebook. Yabo ukoresha page, yabo ukoresha profile yiwawe, uburyo uza kubikoresha byose iyo bayitwa affiliate marketing.
intuze ya gatanu kuvuga ya kane ya kane ahubwo ni gutanga service z'ikoranabuhanga cyangwa gutanga service zijanye nko kwigisha. Ushobora kuvuga ati jewe kuri konti kuri Facebook yiwanje ngenda ko ngiye kwigisha. Ushobora gukoresha Facebook nko kugira coaching, ugasanga wowe uri umuntu ukunda kuvuga ibintu bijanye na business, cyangwa umuntu ukunda kwigisha ibijanye no korora inkwavu, uri umuntu ukunda kwigisha ibijanye no korora inkoko. Ushobora gukora rero, ushobora gukora konti yawe cyangwa ushobora gukora page yawe ya Facebook cyangwa konti yawe ya Facebook ugamije cyangwa ushaka kwigisha abantu. Muri uko kwigisha abantu rero hari igihe wigisha abantu hakaba no kwigisha abantu mu buryo buri privé. Ubwo buryo buri privé nibwo buryo wewe uza guhembeshamo, nibwo buryo wewe uza guhembeshamo. Kumbure ngo uvuga ati genda za gukora utu essai cyangwa utu exercice by free for free, hanyuma ukabusha kuri Facebook yawe, mukavuga ati donc ikuru nakaro rero iki cigwa tuzociga ahantu runaka, rero nimwiyandikishe muciye kuri izo nimero. Ugasanga wowe abantu bose baza gukurikirana baciye kuri Facebook yawe, ugasanga ni inkuru wewe uri kurakora canke uri kurigisha, kugira coaching, kugira design, cyangwa usanga ni nk'ama design wowe ukora. Ayo ma design ukavuga ati aya ma design ndayatanga ku buntu. Mugabo ukeneye design yiwawe privé ndashobora kuyigukorera nkayikurungikira via WhatsApp canke via kuri Facebook hama ukayitoraho. Murumva ko ngaho ushobora gutanga service zo kwigisha biciye kuri Facebook. Okay? Icya gatanu cinjiza amafaranga kuri Facebook. Ni gukorana na brand. Aho rero ni handi ukora nk'umu influencer. Ni handi ukora nk'umu influencer, ugasanga wewe page yiwawe yamiriko ibintu by'abandi bantu. Kwa ufisana benshi bagukurikirana, ugasanga hari abantu bamavuga ati ushaka ko ibintu byawe bimenyekana, ja kwa naka niwe kuri Facebook yiwe agize video, agize nayo gira video live video yo kuri Facebook cyangwa Facebook live, akagira Facebook live, usanga ariko abantu 50 60 100 200 300 400 meme n'igihumbi, ugasanga kuri Facebook yiwe abantu igihumbi ko bamukurikirana. Iyo rero novuga ni kuma influencer. Aho rero urashobora kuronka abantu bazana ku reproducer cyangwa service zabo iwawe, kugira ugizo bukoze Facebook live ushobora kuvuga ati nyabana nimo mukumura nkurikirana, ndafise akantu murakabona kagugwa $5, akantu mubona kagugwa $100. Ugakeneye wandikira aba bantu kuri izi nimero izi. Si produit wawe, ahubwo ni produit y'abandi bantu uri kuragurisha kuri Facebook yawe live. Urumva uri umu influencer uri kudandaza produit z'abandi kuri ya live yawe uri kurakora. Urumva ngaho uri umu influencer, urumva ngaha urashobora guhembwa nabo bantu banyene izo service bazanye kugira uzo kubashira kuri Facebook yawe live igihe uzo kurayikora. Uburyo bwa gatatu rero n'uburyo bugoye cyane, mu Burundi sinzi ko buratanga gukora. N'uburyo bwishurwa, n'uburyo bwitwa ad, Facebook ad ni igihe Facebook ubwayo iguha amafaranga icishije ama publicity iwawe. Hari mu gihe ubusanzwe uzwi cyane, waramenyekanye cyane, waragize nte cyane, Facebook cyiko ati ko ukunda gukora ama video menshi ko mashira kuri Facebook yiwawe, katwana kuri Facebook yiwawe wowe tubona abantu benshi bakurikirana, reka ducisheho aka video gatoyi, aka publicity gato kuri Facebook yiwawe, kuri video zawe washyize kuri Facebook, hama iyo aka publicity ubuze kukaraba cyo muza ugaklikako tuza kuguhemba we amafaranga. Uburyo mu Burundi nibaza ko bugoye, mugabo hanze abantu benshi hanze barabukora cyane, bararonka amafaranga biciye kuri Facebook ad. Rero ubu ni uburyo butandatu Facebook ishobora guhemba umuntu. Wewe ubona ari uburyo muri butandatu, ubona wewe wokoresha ubwahe? Ubona wowe ntuvuge ngo nta buhari, wewe ubona wokoresha uburyo bungahe? Mbwira muri commentaire, ubona wewe wokoresha uburyo bwa kangahe muri ubu buryo butandatu. Igisigaye tuje tuyaga bijanye na Instagram nayo. Muriteguye mugire subscribe, ibisigaye tuzaba turi kumwe. Ciao, murakoze, mugire ibihe byiza kandi muranibwe mu banyu no mu byanyu. Murakoze cyane.